बड़े अग्रेसिव सेल्स कंसल्टेंट ने ते बड़ी नॉलेज दे नाल अपनी जायदाद खरीदण ते वेचण वाले ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਨ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ happy new year to you too. How was your holidays? Good. You look fresh. As always. Top lagdi. You have a nice tan. Yeah, of course. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ it's always a big good thing when we can get a tan. Fair pada pe top changi. So how's things? How's family and back to work? Everything's good. I just got back to work as after shuru kita. I was at the office today, but funny enough, thodi coffee dol gayi, so I had to come home and change my shirt. Oh, that's okay. Yeah. So I'm here now at home and doing this. No worries. So Kiran, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ 2024 ਦਾ ਵਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ what are your expectations looking at the real estate market particularly in New Zealand? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ there are too many factors behind the scene ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ OCR ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ I think prices flat ਰਹਿਣਗੇ if anything like this there's a lot of external factors pe hun jidda han do wars ho pe shuru ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਟਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੂਗੇ ਹੁਣ there's that strait that they have ਜੋ shipping port ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ South Africa ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ right so that's going to increase inflation ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ yes the one thing I did note is ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ interest rates Canada America ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ America ਚ ਜਿਹੜੀ 5-year fixed term mortgage rate ਹੈ ਉਹ 5.25 ਤੇ ਆ ਗਈ so what that tells me is although it's like 6.5 right now they have a belief they or at least there's an expectation they 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਣੀ interest rates ਪਰ ਹਲੇ you know 1.5-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਹਲੇ and that's outside of external factors so if people like from a selling perspective ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ I mean don't think that like your prices are going to dramatically increase they might even go down a little bit over the next year but I think relatively it's going to stay flat from a buying perspective my belief is always the same if the bank gives you the money today take it buy the house you know ਜੇ 20,000 ਵੀ ਘਟ ਗਏ property ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ there's a strong chance that you know the bank won't lend you the money ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ time ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ 30,000 ਦੇਣਾ it's still going to be unaffordable buy the house you can ਜਦੋਂ bank ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣ ਨੂੰ but also keep in mind like if you want to upgrade now I mean maybe the prices seem a little bit I don't know it seems like maybe it's a tough market interest rates are really high but ਜੇ ਹੁਣ as well let's say $1 million ਦੀ property ਹੈ as interest rate eventually ਕੱਟ ਤਾਂ ਜਾਓਗੀਆਂ right ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕਾ ਸਫਰ ਕਰ ਲਓਗੇ keep in mind ਜਦੋਂ when
in a year and a half, 2 years, when the interest rates come down, that same $1 million property is going to be 1.2. Okay. Right. My belief is it's better to buy it now at 1 million. You know, ek saal, 2 saal, 3 saal ka kar lo, deal with the higher interest rate, because the difference in the extra price, in the long term, in 3 years' time, you'll be better off buying the property with a little bit of a higher interest rate today at the lower price. Yeah, yeah, I can imagine. In the meantime, Kirn, ਜਿਹੜਾ investment properties, as you mentioned, कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ already investment ਕੀਤੀ, you can still hold those properties instead of spitting out ਕਿ ਯਾਰ financially ਬਹੁਤ tight ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ migrants ਨੇ, obviously they want to be investor as well, syndicate ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? From the things, I think a lot comes down to understanding, what are the actual costs, making sure you have a good accountant involved, and picking up land at the right price. Okay. And it also depends on what you're going to build. Like the 2-bedroom units, the 3-bedroom units will sell a little bit faster. You know, standalone houses are always preferred. One thing is though, Joey hai mara mota changes kittiyan ne government ne, interest rated up kar lo, bright line test and all that stuff is kind of gone. I've been getting a lot of inquiries for investment properties. Okay. The same properties, now people are actually going out and booking viewings and looking at these properties. There's a lot of potential there for that type of stuff. People who have a little bit of cash on the side, it's a great opportunity for them to pick up something. If the sidelines market, this is probably the best opportunity for an investor to get in there and pick something up. Right. That's totally understandable. In the meantime, Kirn Parmar ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Kirn Parmar ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? मैं पिछले साल अपनी portfolio, I pretty much made some changes last year. Okay. I had a couple of investment properties. We sold 2 of those to get into the lifestyle block. Okay. So we went all out. I guess to a certain degree, whatever our dream home was. I just went all in on that last year, because I believe what I'm saying, in a sense, right? Yes. You know, take the next step up, get to your dream home. Although the interest rate is kind of high, we can manage it for now. And I think in another 2 years, like, we got the house at a really good price. A high car, to put it into perspective, do the market peak, 1.8, 1.9 the big lazy. Right? So we got it at about 1.4. It was multi-offer. I paid an extra 60,000 on top of the asking price. Jot offer, see. I said, it's all right, because even at 60, in another 2-3 years, we're going to be back to 1.6, 1.7. I didn't care about short term. And in the grand scheme of things, yes, the mortgage is an extra 1.5%. But at least you can secure the property. Yes. Right. I don't believe you can overpay in this market. But when things take off, then you get stuck again. Yeah. Right. Yeah. At least to see thoda ka soch samjh ke, you know, make your decision, find the right property, buy it, and just be happy with your decision, and everything will work out. So we do have a couple of investment properties now as well. I'm happy just to hold on to those for a little while. We did buy some with a little bit of land on them, so that's probably something that I'll probably look towards in the future, maybe developing at some point. Right. But yeah, I mean, like, if you have a little bit of cash flow, it's a great time to invest in property. My belief is,
the difference is when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ like stocks ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, it's just sitting there and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ. At least Yes. if you're buying an investment property, at least ਤੁਹਾਡਾ rent ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, right? Okay. And I have mentioned it a few times. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ North America ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, I put all my time and effort into basically just the stock market. I went crazy in the stock market. The one thing nobody ever taught me was leverage. Je thoda ko 2.5 lakh hega, that's all you have, right? 2.5 lakh ch tusi pao, and that's the end of it. You just sit and hold it. The difference is thoda ko aise wele 2.5 lakh hega, you can go buy $1 million investment. You know, the stock market goes up by 10%. तुसी 25,000 बना ले उत्थे stock market च. You have $1 million investment, 10% उत्थे बन गया $1,00,000 हो गया. नाल दी नाल तुसी अपना rent भी मिली जांदा. From that perspective, why they always think is real estate's a little bit better, and it's a lot lower risk. Yes, yes. Kiran, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 100 ਹੀਥ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੋਟੋਟੋਨਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰਸ਼ਮ ਡਾਊਨਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਨੰਬਰ 247 ਲੋਟ 20 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 17A Mitcham Avenue, if I'm not wrong. Yeah, Mitcham Avenue. Yeah, that's actually a really, really nice house. 7.5 lakh to thora baad jaoga, maybe 7.5 to 8 ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨੇ renovate ਕੀਤਾ ਆ. It's a great family home, fully fenced, great location. ਹੁਣ obviously ਤੁਸੀਂ ਆਹ picture ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ, you see how this house looks just perfect, right? It's been staged, ਸਾਰੀ renovation ਹੋਈ ਆ. ਇਹ ਘਰ ਸੌਖੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ market ਚ. Beautiful, beautiful, and the landscaping is good as well. Yeah, so when people ask me when it comes time to actually sell a house, this is the way your house has to look. You know, if somebody's looking at selling their house, please come see me at the open home. At Sunday utte hoonga. But my advice to everybody would be just like je koi mainu aake keh de bhai aapa ghar bechna hai, the first thing I'll do, I don't care whether it's $1 million, $5 million house, or even a $400,000 house, itda lagna chahida, and then you'll get multi offers. Then we'll get a lot of people through the open homes. Jede ghar andro jidda sare kitte honge, oh sauke bek jande as wele market ch. Bilkul sahi, bilkul sahi. And then so I say that a lot, but this is actually a perfect example of what the house should look like. That's the finished product. Yes. The open home is going to be busy. Like I probably already have about 9 confirmed visits this weekend. Tin jane halle listing live kal gaye, tin bookings hole as wele ho gaye. Never know the which click kar jani. Yeah, it's a big juga sokha, just because of the way it's presented. The other thing is there's a really, really nice property that's under Terry's name. Or the address hai 19 Patricia Avenue, Hamilton East Chapenda. Ghar ch kafi kam karn wala hai, it's not, but odi zameen hegi over 1,000 square meters. Acha ji. Actually the price hegi 7.5 lakh. The reason the price is a little bit low is that ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, so you can't develop the land just yet. It's a 5-bedroom place, huh? Yeah. It's got huge potential, and the price I think is low. 749,000 for over 1,000 square meters for a 5-bedroom house. That is a phenomenal investment. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, I would have actually bought this house from Terry. I think it's a great price, but I'm just not in a position right now to do anything. But I was telling him to, he's like, why don't you buy it? I was like, I can't, man. I got no money left right now. The year just started. So I go, this is phenomenal. I think ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਂਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ready to go ਆ. Yeah, this house, it probably needs about, to be honest with you, probably about $50,000 on top. And it's just a imagine it's only house. 749 is nothing actually as compared to the Auckland market, you know.
That's nothing, and it's over 1,000 square meters on a corner section. It's Huge. at You can't find anything yeah. like this. Nah, this is a great price too. I don't know how the price came down to 749, but obviously it's online at 749. That's one that I actually wanted to talk to you guys about. ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ investment ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, or they're looking for something with a lot of future potential, this is a Yes. phenomenal investment. Yes, no doubt about it. Yeah. So ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want to mention some of the properties like this? Yeah, but we're talking about development. I have a project that we're going to be putting online in about 3 weeks. It's a 3-bedroom and 3-bedroom houses. Can you repeat that? Where are you gonna put that project? That one's going to be out by Fitzroy. It's on Fitzroy Avenue. Jidi Jameen bechi si udo aapa is about, what was it, about 3,200 square meters. It's a massive site. Utte 13 ghar banoge. Very good. So I have the exclusive on that. We're just finalizing a few details and stuff like that. Oh, halle complete hoga maybe towards the end of the year. But je koi jidda udni koi investment chahunda hai, you're probably starting at about 650,000 for 2-bedroom. And I think you might even be able to get 2-bedroom, 2-bathroom, single car garage. Going up from there, the 3-bedroom we honge. Those are new builds. Most likely they're going to be all duplexes. There is 2 standalone units in there, but you fill in the blank, John. कोई और जानना चाहता है या तो मैंने फोन कर लिया. I was expecting some more new Punjabi words from your side in 2024 actually, and let's hope as you mentioned in the last interview कि भाजी ਆਪਾਂ 80% ਜਿਹੜੀ interview ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਰਨੀ ਆ. Let's increase up to 90% this year. ठीक है, ओके. इस तो बात होना पंजाबी ही बोलनी है. मैं गलत ही कह दूंगा, मैं पंजाबी बोल दूंगा. वो मैं करेक्ट कर दूंगा. ओके, ठीक है. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਟਨ ਆ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, obviously they can start from the small property size on that side of the Waikato region instead of investing straight into Rototuna North or some new areas, Horsham Downs. So what is your advice on that? But it all depends on budget. Most important thing is thanu finance approval ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਜੇ 8.5 ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਦਮਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਾ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 7.5 ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਹੈ. ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਗਾਰੰਟੀਇੰਗ ਪੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ. Most important thing is ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਆ, let's just not fall in love with it either. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ forever home ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੇ ਜਿੱਚ ਵਾਧੂ potential ਹੋਗਾ. ਆਪਾਂ 2 ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ, we're gonna shift from here. ਪਰ ਇਹ ਆ ਪੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, that's the house I'm going to advise you in. ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੋਗਾ. I know maybe you won't fall in love with it, ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਪੇਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ obviously I know a lot of builders ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ potential ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੀ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 350 ਤਾਂ
ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 600 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਣਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Right. It just doesn't come down to, I mean, that's another reason why it's not just ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, you have to trust the person पे जितना तुसी काम करते पे, right? And we're gonna have to have that conversation. But थोड़ा, you know, like idea की है, बे जो you know, जे 3 साल च तुसी, I don't know, Australia move होना चाहते या, there's a different property for that type of thing too. Then I'm gonna advise you पे तुसी नवा घर ले लो, right? ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, capital gains, all that stuff, ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। So everybody's situation is different, but ਜੇ you know ਕਾਫੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, I'll give you some really good advice. Very good, very good, well done. Next time ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਲੌਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਨ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਔਨ ਦ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਟੀਮ, ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮਿੰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। And make sure you don't spill your drink. No. Kill yourself coffee. But मैं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ second half ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। Yes. ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Okay. ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। I will. ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਲੈਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। You keep up the spirit and wishing you all the best and to your family, especially ਜਿਹੜੇ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ make sure you maintain the work ethics and the transparency. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ। Yeah, but the most important thing to me is my integrity. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਵੇਚੋਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, it doesn't matter to me. ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ honest ਸਹੀ advice ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੌਰਟਨ ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਆ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ you were the most honest. ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਏ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਆਫਰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਮੇਲਾ ਆ। I remember when my relatives bought property from you in Norton, actually just next to the Norton shopping center few years back. Right, okay. Yeah, all right. Yes. No, that's good. Oh, there's a Punjabi guy and he's speaking British Punjabi, and I said, oh, must be Kirn Parmar. Yeah, no, I'm glad. It's good. And that's most important. Our community is short, and I want to make sure that I have a lot of integrity. But well done, and you keep it up. Okay, thank you, buddy. I really appreciate this talk. Excellent. Talk to you next time about the lifestyle blocks. Yeah. Now let me know through experience ho gaya, so at least I can be honest about my advice as well. Exactly, that's what I'm asking. Yeah. Oh, to shake him in ho gaye hone udo tak, and I'll tell you what's good and what's yes. Not. Thank you very much. Shukriya. Okay. Bahut mehrbani. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal ji. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਟੀਮ ਹੈ ਲਗਟਨਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07 ਕੋਡ ਹੈ 855 0550।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0278547722 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਰਨ KIRN.Parmar PARMAR@lugtons.co.nz। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ,